Whaatalofa atu Amerika Samoa I lo mai moanga I le nei tūlao le aso. A vi elo leo whatauwaa e whai masui o le whaatongisiri ia mo tu sa tu I le manua. Pea fo'i sui lango lango ma le mamalu o le matanga ruenga o le soifua malo loinga. Mātou te tō e watu. Tō e wha iloa ma whaapapula tūlanga o lo ta oto ai le matanga ruenga o le soifua malo loinga. A wase nofo sila fia e le mamalu o se o tātou watunu. O mapu e fia pea fo'i masa lafa I fia lo se e le mamalo le atunu ia o la ta oto o wai le anga tonu e se upo le ona ai se tatununga fa pea ia fata ie mongo ao la oto pa ia mloto sa o wai le avea a le nei aso ona o le maupopo mai fo'i o le mamalo o fo mai ai me se fo'i la tolo lango langoina fo fuanga le matanga ruenga so I fo malo loin a wa lava se no fo sila fia le atunu I tūlanga o mea lo te oto ai le soifua maloloina I nei o tātou tangata. Ona o manatu lea le o lo liu le whaperitania wa e whaingata I le whilangia le au mata ai mai se fo'i le au mai moa I le nei tūla le aso. I would like to welcome every single one who are tuning in today. But I would like to introduce our panel for today, Dr. Fiona Trail, our lead quarantine physician at the American Samoa quarantine sites, Dr. Fai Ese Talaf, our CAT well baby clinic physician, as well as Dr. Anaise Russo. She will be updating us on our COVID-19 vaccine. Lynette Suyono-Scanlon, she is a representative from Pioa. We've been doing our mass drug administration for our lymphatic filariasis program, as well as Josh Nasseri, our EOC, as well as supporting our MDA, and Makiati Utufiti, our immunization division representative. Ya, okay, mangaku ngikula laso. Ola ku akulole avonga wase reporti a wale mamalolo tatu watunu olo mai mo mai de nei tu la mar fa walo. Waftai. Waftai lava. Talafalawa viewers and listeners to this update regarding our quarantine sites in American Samoa. As mentioned in our last briefing last week, that 262 travelers arrived from Hawaii last Thursday, November the 1st. Of these 262 travelers, we received only one positive COVID-19 test result that we classified as an active case and 3 historical cases. This traveler, once identified after the first test, was immediately isolated and transferred to our alternate care facility. This traveler is fully vaccinated and traveled to American Samoa alone. The traveler is well, doing fine, and remains asymptomatic to date. The rest of the 261 travelers remained in strict quarantine until after their third and final test conducted on day 10 of quarantine. All the other repeat COVID-19 tests done after these has given us negative results. All travelers in quarantine have had their physical exams and everyone was deemed healthy and released from quarantine in high spirits. So their 10 days of quarantine was completed yesterday. Our isolated traveler will remain in isolation for an additional 14 days from the day of the positive test. This traveler will be retested and released next week. Thank you to our DOH, EOC quarantine staff for your dedication and patience. Also, thank you to our travelers, quarantine travelers, for their support, and the people of American Samoa for your prayers. Our quarantine sites are now prepared for the next flight. We look forward to the next flight arriving from Hawaii on November the 18th. It is our hope to eventually decrease the number of quarantine days or the duration of quarantine here in American Samoa
when our vaccination rate increases. It's very important for this to happen. That is, our numbers must increase and improve, because only then would we be assured that if an outbreak happens, the people of American Samoa are protected. Our goal is to reach 90% or more vaccination rate. We need to vaccinate at least 90% of our population so we can also reduce our quarantine days and additional flights to come in. Until then, have a fantastic day. Please take your lymphatic filariasis pills. Let's take prevention methods to keep us safe and protected, including your COVID-19 shots. We must look after each other, think of one another, and make decisions that will protect not only ourselves, but also our loved ones. You all have a great weekend. Paftai Telelava. Paftai. Over to Dr. Paese. Paftai lava muna doa. Ya, fatal fatu tatu atunuu. Nei tu la. Ya, wa solivali atu fo ito fale tau maota le nei tu la. Ona o se au nanga foi ua tau nuu mai I le atu nuu o Amerika Samoa. Pena tau sila fia umalawa. O tuipuipuia sa whatau nuina ele ofisa o soifua malolo ina. Sa na o whanau e se fulumalua tau sanga a ngā I lunga I tangata mātutua. Au le nei tu la ma ne nei aso ia ua tau nuu mai whanua. Le tuipuipuia mo whanau e 5 tau sanga e o atu disfutasi. O lea ua bata ua mai ai e whaailoa atu ia te o tō le atu nuu. O le a mataina le nei tautua. We are here today because we want to let you know, our island parents and everyone, that there is going to be a vaccination campaign starting on Monday and Wednesday next week. And that is going to be for the children from 5 years old to 11 years old. And we are going to give them the COVID-19 vaccination. We are going to start here at Tafuna Health Center. And that will be the only places we will give the immunization for the 5 years old to 11 years old. Our decision depends on, because this is a new vaccination for our children, and our children are young. That's why we decide to start in Tafuna only. So we can well evaluate the children and look out for the children for any side effect seriously. At least we have the care for them in Tafuna Health Center. So right now we are encouraging the parents to bring your children in on Monday and Wednesdays. And we will start the clinic at 8 o'clock a.m. till 2 o'clock in the afternoon. And that is next week, November 15, 2021. And we want also to let you know regarding our service for the usual immunization in Tafuna Well Baby Clinic. We will continue to serve the children on Tuesdays and Thursdays, and our usual clinic on Fridays. And that is next week too. So parents, we encourage you to bring the children in so they can be protected from COVID-19 when it comes into our island. This will also help bring up our percentage, because we have come out with the number of children in this age group of 5 to 11 years old
That's about 6,200 children in our island. And that is the 16% of our whole population here in American Samoa. So if we are able to give our children their shots, their COVID-19 shots, that will also increase the protection here in American Samoa. So if you have any questions, we have numbers, phone numbers that we will give you later. 219. And usually it's number 219. You can call in for any further questions, and we will answer them for you. Thank you. Tai. Ona na ko kula le sunga to ina ya makiaki. Whaktai mona nei awa no mātango fie, tātou toi whailo ai fo il nei tū lao le aso. Ia, wālawa le o nanga le official soi fua malo loina mo le longo puia li il mamalu le atunuu ia tātou tuinga. O le vaenga o te ngalue ai, le foi lau tau talangi ai lau tau talanga le tūlanga ma watu se whaamalu si anga i le vaenga ni o tui pui pui o le whanau. Mo le silafia malu le atunu a feo whaafonga mai mo mai nei pokalama. E le mawhai lava o na o le official soifo malo loinga i le tūtau malo single tūla fono. E au noa mani awala e au o na pai mua atu i le malai i le mamalu le atunu. E pei o pokalama i lungo le leitio, sa longo pui e li i ailo tō pa ia malo tō mamalu i na ia au mai e tātou whanau mo tuinga a o le i amataina i a tātou a onga. Ia o leo amata la onga, o lo aia le toa tele lava o whanau, e le i a toa le tuinga. Ia mo le sila fia le malo le atunu, ia e tau nuu le upu e whai o ina, ia le nei foi. O le mātou tau longo ma le tau mawhai atu ina ia au sia uma le whanau ia tuipuipuia. Ia e whenga tā fo i le awa whatawhata ma le ia lofa i luma nai o whanau i tonu a onga. O le mele nā e o ma le timile nei o lo o iai pēr nisi o whanau i tonu a onga. Ai le i taitai o na ato atoa o lato tuinga. Peitai. E o lama le tātou mtanga luenga i le tūlanga e whaamalo sia i le tūla whono. Ia mawhailoa o na awe ese mai whanau mai tono potua onga. Pe a whai e leo a toa tuinga. Mo sila fia el malo le atunu o se pasena te le e o loo iai le temine nei e lei a toa tuinga. Wa alu le masina sa tuna i atu ma le masina na se i mawai atu nei e o mai fo i le amtanga le nei masina. Sa iai lungo polkalama i lungo le tio ia whaatasi fo i manisi o polkalama sa whaile nā masina o tuna i atu lunga le tātou wala ata nei. E whaalau i loa atu ai. Lea la, ia e toi whaa manatu atu fo i ate oe mātua. Whai e tāua i ate oe le puipuinga o le soifua malolo ino lau whanau. E le ngata mo le ola soifua malolo ino le whanau. Ai ola puipuia mai whaamai. Ma le manuia o le ola lumanai o le whanau i le soifua malolo ino le tino ma le mawhauwhau. E te tauna mai whanau e wha atola ato tuinga. Leo o man sauno atu ia le foma ia whai ese i tuinga o le COVID. Le amata mai le 5 tausanga si fulma tasi. A le vaenga lama leo o lo patino atu ia i lau tau talanga. O isi tuinga le pepa tui lea e te mia pe a whai a watu lau whanau lea onga. E amata mai le tatou vaenga o le isi ia o le K3 ma le K4. Ia e te tau ona ia i lunga o le pepa tui o lo walo. Ia le stamp o le whaai longa o le whaatali o lia po le soko. O le K5 e o atu i le level 6. I mean level 5. I le elementary. E te tau ona ia i lunga le stamp po le whaai longa o le peye a whaatawha. It's a rectangle. Ai le whaatawha le lei. O atu le upper elementary se ia o lunga le level 12.
e te tau o na whaatai mane le aktau le stamp o le whailonga I lunga o le pepa tui. A whaila e te tanga I le pepa tui o lo walo, ai le ai a se whailonga o iai. O nei loa lea, o lo te le lama le I tai la na atoa tui o lau whanau. Mela lea, mai tonu, o se update atu lea I le taimile nei o le mai aso a sau, ia o lea o le a la sia I loa le vaenga le immunization po le vaenga o tui pui pui o le whanau. Ia le tātou a onga I le tui sifo, a mata mai whangalii, tasi ai ma la taua, wa onga ia lua la mua na mātou a ngai atu iai. Ia o whanau umalama la e lei ato le leitui, ia o le a o atu lava mātou ia ma longo pui ali ma malu pule a onga ma whai a onga. Ina ia maita maiti, o la iai lava fo I le temi lama le tasi, tui o le a wha atoa ai tui o whanau. O le apopo inga la ia te o tau mātua le temi nei, whate te inga la mai aso a sau il tātou tūle sifo ia whangalii ma poloa, ia ma enga le olo o iai ia onga ia lana taua. Wha mole mole, o leo la atu whaatu ia pepa le vai aso le nei, o le consent form po le pepa o malienga, e te tau o na seini e oile mātua le pepa le nā, ia o na su mai lea, I le vai aso asau, e te tau o na iai ma oe, I le teime e whai ele tu inga le whanau, o le apopo inga lamas wha malusinga ia te tātou mātua wha mole mole, a whaila ma e whainga tauna e awai, ia au mea lo wha mua le nei teimi mo tātou whanau, a whai e pele ia te oi lau whanau, amel wha mua I tu inga le whanau, I le mai aso asau, I le tātou tu malole sifo, particularly I nuu leo whangalii, ia mwha solo mai I tātou a onga lana taua. A whai e te mana o mia e le awani ave se alau whanau mai le potua onga, ma misi ai ala tō visenga, e te tau na iai, ina ia wha atoa tui o le whanau. O le awha pēnā mala fo I isi a tātou a onga o le a longo atu lava. Ia ma wha ilo atu I telefoni, ia oe le mātua. Lea ele o atoa tui o lau whanau, ina ia sumai. Ia ma seine a tātou pepa nao le atu whatu. O le a latu ma lo walo le pepa e a watu ia onga. O na watu le lo walo ia te oe le pepa le nai te seini mai ai. Ia ma sumai le ia motu inga o le whanau. Le la whasolo atu ia tātou a onga. Ia I lo wawa tele ma le whaaloalo. Ia whaftai. Whaftai mo le saunonga umi. Nea natu o tulo le avanoa I le sunga fo mai nei se uso. Whaftai. O le avanoa a whamanatu atu e whauau pea le tui COVID-19 whanau se fululua tausanga I lunga ma tangata mātutua I le whale o le malo I IOP le iutulei whapena fo I tiwa I tāwhuna. Matala I le aso ngafua, aso lulu, ma le aso whareile, vai aso uma. Matala fo I le valu le tae au ai tāpuni se fululua. Whapena fo I le tui boosters a le COVID mo le tangata se fuluvalu tausanga I lunga. A kind reminder, the vaccination sites at EOB and DOH Tafuna will continue to be open for children who needs their COVID shots 12 years and older, as well as adults. We also have started our booster shots for individuals that are 18 years and older. So anyone who had received their second Pfizer or Moderna back in January to May, you are now eligible to get a booster shot. If you are 65 years and older, or you are 18 years and older and have an existing underlying medical condition. An example would be if you have diabetes, hypertension, asthmatic, or even obese. Those are the reminders we wanted to give out. If you have any questions about the sites or you need more information, just call 219 and they will definitely answer your question or connect you to any of our medical staff and vaccinators. Thank you. Tu leva noa I le vanga le alef, ia le sunga ia le net. Ia, whaftai ma lewa noa. Whatala whatu fo'i I le pa ia ma le malua tatu atu nu mo mawhai ona mai mua mai le nei tū la. O le plokalama lea, o le mumu tupa po le lymphatic filariasis elimination program.
Ia na o fia whaamanatu atu o loo whaanga solo pia le whaaiunuina o whala awa le mumu tupa o lona wha lea o vaiaso talu o na mata lea plokalama ia ma pei o na whaiatu fo'i i se teinio i luma o le taumawhainga lea le mtanga luenga ina ia tafi e sea le nei whaamai ma tatou atunuu. O lea ia o soso o ai le whaainuina o tatou whala au ma o le lona tolu le nei o tausanga o whaainuina nei whala au ma tau te whaatausanga atu i le tatou atunuu whamole mole o mai e inu o tau whala au o le mumu tupa. Ia olo o atu fo i le mtanga luenga i tua i nuu malalawhanga olo o whaia pea lea savalinga i laso ngafua e tau laso tuanai o atu mtanga luenga i o tau lawa, i o tau maota malawa ia e whawhaingofia i fo ia o tau o na maua le whala au o lea ia mātou te whautuaina ia mwhatau sanga atu whamole mole talia mai le savalinga a le mtanga luenga i o tau nuu malalawhanga. Fia whaailoa atu o loo maua fo'i o tatou whala au i tatou whale mai whaai leitu malo i a mouli, whanga alu, leone ma tafuna. O loo maua fo'i whala au i aso ngafua, aso lulu ma sfereile i le EOB utulei, whaapea fo'i i tafuna diwa. Ma o loo maua o loo maua fo'i i au tatou whala au i le MCH po o le ofisa o le mtanga luenga i utulei i talangi ane o le ofisa o le post office. Ia, whaapea e latu e siaki lau meli si tulo, ia e mawhai ona e savalevali ifo i hinu ai au whala au i na le MCH. Ia po o nei fo'i i le ofisa tutonu o le mtanga luenga e mwhai fo'i ona o tō tala mai o tō au ia e whaainu fo'i o tō whala au i nei. Ia o se tala atu lea o le whasolonga o le plokalama ia ma lalawhanga ma tatou stations o lo mwhai o na moa e oe le whala au ia mātou te whatarasanga atu lava le tatou atu nuu e mana o mia fo'i e le nei plokalama o na ausia se pasene o le pasene la lea ia e ausia e tatou ina ia mawhai o na whaamauti noa ua puipui e tatou mai le nei whaamai ia ma tafi e se ai le nei whaamai man tatou atu nuu ai ai lava ni fesili pe ua le maua fo'i ua le manatua le mea e mawai o tatou whala au ia e mawhai lava o na wala au mai tonu lua tasi iwa le tatou numera ia e mawai fo'i lea information ia pe mawhai fo'i o na tala noa i o tatou fo mai. Ia o se tala pupu lea mai le plokalama whawtai mo lea vanua. Whawtai. Whawapea le sunga ia Nasser. Greetings and talofa everyone to our listening audience and our viewers today. I will be giving a brief update on our LF elimination program so far. So it has been 4 weeks now since we've officially launched our third mass drug administration for lymphatic filariasis, or as we commonly know in Samoa as Olefa'ama'yolumumutsupa. Our LF village outreaches have started in the west side of the island, moving towards central, and then onto the east side. As of today, we have reached over 6,000 people, and we hope to gain more traction
as we move towards the end of the year. The goal of the Mass Drug Administration is to catch everyone that is eligible for the LF pills. And that is basically everyone except for three population groups, which are our pregnant and breastfeeding mothers, children under the ages of 2, and individuals who are severely ill considered by a medical physician. The LF pills are made available at all of our DOH clinics in Amuuli, Whangaalu, Tafuna, and Leone. We have since opened up 2 new locations, our maternal child health office in Whangtongo at the ground floor of the Luminati building next to the post office, and also here at our DOH headquarters at the Halleck Professional Building. All of these sites will be giving out LF pills from Monday to Friday, 8 a.m. to 1 p.m. We are still doing our village outreaches this week. Tomorrow, Saturday, November 13th, we will be at Kashules, KS, Laufo, and Ace. So at this time, we would just like to encourage everyone, the general public and the listening audience, to please participate in our MDA this year, take your LF pills, and help us eliminate lymphatic filariasis here in American Samoa. For more information on our MDA and our LF pills, please call us at 219. All of this is very necessary and extremely critical in maintaining and protecting the public health of American Samoa. Thank you. Whaftai. Ia, o ke mga ko ngāua whaafonga ka koa kungo I kulanga fo e o ngisio whaasisilanga a wāse nofo sila fia o ka koa kungo I mea lo kukupu, ma mea le a kukupu, ma mea lo ka penga kuaide ma malu o le mka ngā renga. O karkong lea, o lea la koa kuloa I ka ko press, ia, kasi lawa ka ko press o le ia, o le vanga ar KVCK, ia lo I o whaiva so o. Ia, whamalo atu le sau noa ma le whafonga ina fo o tātou tūlanga mana o miona sila fia le tātou atinu. Whamalo atu lo whatalenga tu fiai. Me se fo ile sunga to ina ia ma le tātou lau nei tai au po le nei tūlau le aso. O le whesilia ngā tonu le sunga le tamaitai fo mai ia Dr. Fiona. The release yesterday, the flight, the 1st of November flight, is that going to be the same process with the ongoing or with the remaining flight as November 18th and December 6th, I believe? Thank you very much for the question. We did amend our policy to the COVID task force on Monday, and that was for the quarantine people because they are basically isolated in their rooms, that the quarantine duration in American Samoa will remain 10 days as long as you continue to test negative. It's only the person who's positive who will be taken to isolation, and that's when their 14 days will start, when they tested positive. Our testing was conducted very early yesterday morning. My staff was up and about the facilities from around 5 a.m. So because their tests were done early, the results also came early. Travelers were already into their 10 days of quarantine, and we also realized that for this group, almost 90% of the travelers that came in were fully vaccinated. So they had a very good coverage for the group that came in. And so the decision to release did not interfere with our medical protocols. All medical protocols were being followed in terms of testing, the number of tests, and the test days. That was a decision above my head, and it did not interfere with the medical side of it. So that will probably be answered by the task force. Thank you. O le sifisili e fia malamala mai o te loa o le ua whanga solo tatou tui o le o whanau mai le 5 tausanga anga i le sulmatasi tausanga. Le na maua tu le saunoanga le sunga to ina nei aso. O lo fuafua e ave se pepa e saidia mai e mātua ina ia whaatanga ina i o latou whanau po o lo na alo foi. Tau aveina pe tau au ina le tuilea. O lo e foi le manatu na whaape mai le sunga to ina ia mawhai o na usie e tātou le iwa sulpasene le tau mwhai tātou malo e
e tultuli pe taumwhai ina iau sia. A whaila e le tali ia tūlanga pea whai mai mātua e le ai le saini e lātou tūlanga whakpena. La wale o tele a tūlanga o umana whai atu le festivals, whai atu ia se lautala le tui, whai atu ia tūlanga uma. O le ala lisi tatou mupe a whai e le manatu mātua tau au e lātou whanau le tui lea le tau whai a tatou e whamarisia. O le a fwoi. No tala no atu o le tui pui pui a le COVID. Le to ata unu mai Amerika Samoa mo tamaiti e lima na i le sfutasi tausanga. O lea la e le iwa ai atu mātu po le atonu le ata o le o mai le o mātua e mai whanau. A o le mea tāua naua e sauno mai ai o e tatau lava na saini el mātua ia le consent form alona alo. Ai le i whaia le tui e tāua tele lava. A wā o le whai unga lava na e tauan whai. O le si fwoi mea. O le a saunia pia e mātou wa o a onga. E whaamala malama atili ai mātua wā leto a sau ia le immunization le COVID tono tato atu nuu mo whanau la haiti. Ia o le sina awala o le whaamala malama tau longo longo. Ma whaai loa i mātua ia mea tutupu pe a whai e o mai whaamai le tato atu nuu ai le i whaia ia tui pui pui o whanau. Ia a whai foi e te su mai e seini pe palo walo. E ni lava e mātou ni legal documents. Le pepa whanau po o sautama whai e tauna e saule ma mai le pepa le whamaunia ai o e le legal guardians alo walo lea. O mea tāua na e tauna whai. O le si foi mea no mana o e fia whai loa ato i le i tāua i lau whamatalanga. O le COVID vaccine le o sau ia tātou. O le Pfizer. Na o le Pfizer lava a wā tele i ai ia su e suenga i atu nuu mamau. Wa tele fo i ia whanau mai le age group lea wa au mai mui tātou. Wa umana tui i le nei tui. Mea la na wa au mai ai tonu tātou atu nuu. Ia mo le pui puinga fo i o tātou whanau. Ai le mawhai lava e public health o na whaamalusia se mātua, 40 se mātua, e saini nei pepa. E iai au wala e tau mawhai e whaamalusia e iai lale se lauta lale na whai i aso oi ruma. Ia, ai o te loa o le afoi, o le whaamanatu lava ma le tau longo ma le educate o tato atu nuu. E mawhai ai ona tūlei. Ia ma le tatalo i lea li. Ia iailo na mana i nunga o tatu campaign ni a whai. Whasaunga le mu whanau Samoa. O le sina a wala u te iloa. E le lei ai le tatu campaign. Ai o le tūlanga na e whaamanatu atu. Mātua i sau lava o e saini pepa e whaatanga i lau whanau e taun whailo na tui. Ma au mai wha maunianga. E o foi lai i peon sau no atu ia tuangane le ia makeati. E te tau lava. E o ai tui na e le on COVID. A o tui ma sani o whanau. E mana o mia lava na saini e mātua le pepa. O na whatoa ave i lea e mātou. With the vaccination percentage at the moment, I know the previous percentage was 80%. Why 90% now? I say pe ese mafua anga tatau o mafua yo na sui mai le valus full percent anga I le valus full percent e tele tanga tolo siringia a mato fetau ia lungo le ala e fa mai o le me o tatou le valus full ale na fai mai fa alinga o mavai atu e tau na valus full e se fa mala manga fai ngo fie a fa fonga mai le malo le atu fa mo. I can start, and then Dr. Fiona, Dr. Trejo. So from our understanding, when the eligible population was 12 and older,
we won't reach 90%. Because that population is below 80 or up to 80%. And so now that the 5 to 11 is eligible, we will definitely reach 90% if all those people who are eligible now can come and get vaccinated. With the Delta variant, in the nation and globally, the way how contagious it is, we don't want to just stay at 80%. We want to go higher because we've seen how catastrophic and how it can cause, that can lead to death. There are now new diagnoses for kids that we don't want to see our kids going through what we see in the news and, the journals that have been published and have shared with our medical community. So this was advice from our medical staff with all agencies at the task force, and then the governor to have decided that this is the best course to go, is to, why leave it at 80? Let's go 90. We've seen how it has helped Palau. Palau had no pre-travel quarantine or when they traveled and arrived, they didn't have a hotel to be isolated in. They went straight to their homes, and it did not spread with their positive cases when they traveled in, because almost 100% vaccinated. All the eligible population, almost 100% vaccinated. So if it works for them, it will work for us. Yeah, thank you. All right. With the flights that are coming in, I've been to the States 4 months ago. And through connections, meaning family members that have flown from the States, they're always having an issue with trying to get on the Talofa Pass. I don't know if you can answer that, but they say that their names were on the process, but they've seen people come and go, coming to, let's say, Fa'alavelave. They travel here for Fa'alavelave, and then they go back for Fa'alavelave. Is there, who might be the source of, putting the people's names on the list and trying to get everybody, because, like you said, everybody's already vaccinated. They've gone through the process, and they want to come home, those that really need to come home. Is there something that we can help try to improve that service to our people that are trying to fly home? Thank you very much for the question. So Talofa Pass is basically the only way you can return home, right, from the States. So obviously you have to apply online. But once you've submitted your application, there are several agencies that look at your application. For example, we have the immigration, we have customs, we have agriculture, we also have the Department of Health. Now everyone has to approve that in order for you to come. You might be approved in terms of vaccination and you're healthy, but if you have issues with immigration, you did not submit, a good copy of your passport or of your ID, that might cause a delay. So once the approval has been given from all those agencies, then the name comes to Department of Health for us to regularly monitor your COVID-19 tests. Now, something that we are doing currently at the quarantine site is, once the travelers are in quarantine, we have a meeting with Medicaid, with Talofa Pass, and the travelers, and they tell us their experience. We have received some comments that some of them have been challenging. So this information Talofa Pass is aware of, and they're trying to make changes to improve the system, so as Medicaid. And we will continue doing that. This is a new system to us. We want things to work because, for example, for the Talofa Pass, once you upload your vaccination cards, we don't need to receive the copy here because it's there. We just extract that information using Talofa Pass. So I believe that they're trying to improve the system, but they will know what's wrong when people like you come up with those issues. And that's the only way that can be addressed. So all the agencies are able to inform Talofa Pass with the issues that come to their attention. And I believe those information are funneled to the Medicaid and also to Talofa Pass and the governor's office for improvement.
Haftai. All right. I believe this will be my last question, and I thank you all for working with me here today as we go on live as the community and especially our people view our live feed today. Going back to the percentage of vaccinations, e tangata ua mai o latou tui mua ia ua e foi tangata atone le o ele tui pe mata o mawhai ona tatou trackinga ia tangata nei le ele i whaia tui lo na lue mana o mi atonu o isina tangata le mafuena le atoa tatou whai numera ia e au ngā fui nei teime toe longo puia li ipea ia ma toe wha manatu e susu mai tonu e wha mai o la tau tui longa lua ina ia au sia pe tatou whai numera le tau tutuli whaftai o te loa ia o la au tawina le fisili lea ona o le vaenga lea le immunization o loo iai le polkalama whaapitoa lea o loo maua mai a ia tangata ne o loo iai tui mua tui lona lua e o foila e tui lona tolu o le whaafisili la ia e sao le ia le whaafisili au al temi nei o mātou vaenga lea o loo i pango o le vaenga lea le call center a le official soifu maloloina le vaenga la vani o loo ngafa matuinga o mātou na o loo telefoni atu matau mawhai tau nau mai le mamalo le tunu lea o loo mana o mia leo mai whai tulo na lua ia e o voi lai tangata matule lisio i la tau mana o mia le posta pol tulo na tolu ia o loo ia mātou fo i lisi le na e tau mana au e whaftai a le wa e mai ia le concern le temine ia le mamalo le tunu whai e wala au atu seisi ati oi wha mole o nisi o teimi e le mau atu le tangata le wala au atu o lau telefoni le te tali maia o le numero na le na o mai le tangata o lau a inga le na whai le tui wha mole se i longo atu i aipe a wha pea o le mau atu e pe lava o le talana o lo tau mwhai lava na amatu i lunga o le telefoni se i longo matau atu i aipa mole o le mana o mia wha umalon tui e o malama le temi nei ia i la tau mai ia i le amatanga o le ai tau anau mai mo le mana umal tui mua ni a le ai tau anau mai tui lona lua le sina vaenga o lo tupu nei ia ai whaftai ale ua mai a whelau whafonga mai o tole na te tasi atui wha mole ia o te tauna fuel tui lona lua aua o lea ua aluanga i lalo le malosi anga o le tui ia mo le poipoinga o lo soifua maloloina lona winga o te taualan fai ia ina nei te ia ua la te se salu o la ua lava le malosi o le tui na tasi e puipui ai oe ia ai te utoe o mai maua o se wha mai i ona whainga tale o se tongfitinga ia man wha aloa lama po o tali atu le fisi Paftai. In addition to my announcement, I'd like to share that even though the travelers were released yesterday, they're expected to continue checking into their Talofa pass for up to 14 days. So, yes, they left. They will, on a daily basis, be required to check into Talofa pass, and this information comes to us. So, if we see that someone who's been discharged has not checked in, we will call them and find out what's happening. And at the same time, if any of them report any signs and symptoms of feeling ill, unwell, cough, fever, they will call, they have been required to call extension 219, the DOH hotline, and we will activate our EpiNet surveillance team to go over to the family or to the person to go assess them. So that's also part of Talofa Pass. And like you mentioned, when we sent them home yesterday, they still have processes that we are still following them up on until the 14 days is complete. Thank you. Yeah, tufiai o malolo atu. Yeah, whafkai. Malo whaftai lau sunga so o talu, nia awa fo i fasiri, awa fo i se mamla maanga la tino. Ia, tātou lau, po isi si mea o pa o ia tātou. Ia, o te manatu Amerika Samoa, ia, o se whapapūlanga la ea i tūlanga o melo te tupu i te tono o le mtanga ruenga e whapea fōi le tātou watuno. Whai o le tui pui puia
a whanau a wale toi anga ia tui a waonga, le tui fo'i o le COVID, whapea fo'i le booster po le tui whaatolu, ia e whapea fo'i le whainguing o le whala au o le mumu o mea umala ea, ia wā fo'i le pui pui o lo tātou atuno, mātou te walu sia a o le whau, ma tātā longo atu pēr ma se whau i mamalo lo tātou atunu whaafonga mai. Nā fo ese a leu, lea fo ese wha le tonu, a le mtanga adwenga, i le wawa tunu nofo ai mana atunu, ia mātou te aso atu pēr vai malu i puenga, a o lo whaia la mātou mtiu te tau ave, o le tautua vai malima ia te oe le atunu pele. Ia a whaia iei se fesili, wala awane i fule numera lua tasiiva, wa le fia malama inisi o Brokalame ma nisi fuafuanga o lo whengai ma le matanga aduenga le soifua maloloinga. I'd like to encourage you, if you have any questions, please feel free to call 219 to get any information you want and any program or any activities that the Department of Health are doing daily as well as weekly. But I'd like to say God bless. Thank you to our veterans. Soifua ma yamanubia.